So Leute, willkommen zurück zu hier, Black Book. Wir haben jetzt mit jedem geredet. Ich habe einen Verdacht, was verflucht sein könnte. Wir gehen jetzt mal weiter. Ja, wir gehen mal auf den Dachboden. Dachboden ist schon mal gut. You look into the pantry near the haystacks and see a ruffled silhouette of a Susietko. He seems to be deep in his thoughts, and he doesn't notice you. Ich könnte jetzt den Hausgeist angreifen, aber ich grüße den einfach. Oh my, you scared me. Witch. I get rid of you this very instant. Wait, I'm the matchmaker. I'm helping the wedding, not spoiling it. Ah, I see. I thought you won on the cursing sword. I failed to notice in time. I think I saw something the other day, but it wasn't quick enough. The shadow escaped. Okay, was für ein Schatten. What did you see? Tell me in details. The man was rummaging around the haystacks. I searched the yard, but I couldn't find anything cursed. So he hid it well. And no, I could tell straight away. He had a frog and a smart face, not like yours, a typical village face. Wait, a frog? So he was a merchant. Devil knows. He could play tricks on my eyes better than you. He sneaked up to me and grabbed me by my fur. But that's all right. I had seen enough by then. Take a look in the morning. You'll find it. The Susiedka advises you to look in the lining of the chest with the bed sheets, which are to be brought into the house of the groom. Okay, also er hat auf jeden Fall jemanden gesehen und hat uns angewiesen, in die Kiste da zu gucken. Finde ich gut, aber er hat ja auch gemeint, erst am Morgen. I thought that there was no Susietko here, and that the changeling lock drove you away. Oh, that was the case. The changeling was strong, so he escaped to my relatives. It was only recently that I could come back. Okay, das Holz hat ihn vertrieben, aber jetzt ist er wieder da. Are you happy with the bride? Oh, I am. I feel bad though, as I couldn't keep her away from the curse. I don't have much power in the banya. I need to go, kind Susietko host. Very well. See you soon. See you soon. Okay, aber der hat uns zumindest einen Tipp gegeben. Finde ich gut. Ein lauter Raum, na gut, das kann auf einer Hochzeit auch was anderes bedeuten. It turns out the room is noisy because several men decided to kill some time by playing cards. They are so immersed in the game that they fail to notice you. Okay, bei denen kann ich bestimmt mitspielen, aber das will ich nicht. Damit kann ich wieder gehen. What are you doing here? This is no place for a girl. Hey, wait. What are you blabbering about? Come in, Vasilisa. Welcome. Long time no see, right? Shh. She's a witch. I know her. Shut your mouth. She'll curse you. God helps. Samson, you're working on the Zimskaya station, right? Well, welcome. Be our guest. Silence, you fool. That's right. From the Urolka station. What are the chances? The bride's parents are old acquaintances of mine. And I turned out to be a matchmaker. Do you play cards? Yes, madam. Would you like to join? Nö. Eigentlich nicht. So, are you familiar with the bride's parents? Her father, when he was still alive, traded salt. He would often visit our region. I told him lots of made-up stories, but he told me a true story about his daughter. Ich könnte sie jetzt noch verängstigen, aber will ich nicht. Bin ja nicht böse. Ich gehe wieder. Möchte mit denen auch nicht Karten spielen. Gut, dann gehen wir jetzt zur letzten Location. Also, die kennen sich, weil der Vater früher Salz getauscht hat oder gehandelt hat. The ritual of drinking to the bride begins. The bride brings wine to everyone, and the guests sit in the traditional order. A dinner is served that consists of many dishes: jellied minced meat, meat soup, fish pie, and calf's head. These are only a tiny portion
of all the dishes served. Klingt auf jeden Fall sehr fleischlastig, was sie haben. The whole week before the wedding, the bridesmaids and the bride were preparing wailings of grief. Now it's time for songs of praise and glory. Before continuing the feast, you decide to stretch your legs and walk into a decorated room. Okay, ja. Wir sind jetzt in einen dekorierten Raum gegangen. Und ja, der restliche Teil ist eigentlich unwichtig. So, hat der Junge was? The blackest book. And her eyes. A true Satan. She looked at me and I sort of froze. She wanted to set her short on me. Lügt das Mädel nicht an. Then I told her, I'll hit you so hard. What did you tell me? Ah, sweet mother. Oh, Jesus. It's me who's going to hit you hard. Or should I send my chort on you? Oh, Vasa, don't curse him. He was a fool. Don't be strict with him. He used to tease me too when I was with Proshka. Sie hat gemeint, bitte verfluch ihn nicht. Er ist einfach nur ein Idiot. Sei nicht so streng mit ihm. Er hat mich auch geärgert, als ich mit Proschka war. I know that you're good. You should be called a witch doctor. Akulina, was it you who I cured of Ikota? It was me, Vasilisa. Thank you, mistress. This chort has no business sitting as an Ikota. Proshka is doing good now. He's traveling with me. So, he's helping you. Who knew it would turn out so well? This is my friend, Piotr. He's very good with his flute. Nein, ist er nicht. Well, it is what it is. If you tell any more stories like that about me, you won't have any limbs to hold that flute. Got it? Er hat ihm jetzt gesagt, wenn du weiterhin solche Geschichten über mich erzählst, dann hast du bald keine Gliedmaßen mehr, um die Flöte zu halten. Got it. Sehr gut. Und sie ist das Mädchen, das Proschka besessen hat. So, how are you doing without Proshka? Oh, I couldn't be happier. The chort doesn't speak from inside me in a scary voice, and the other children don't make fun of me anymore. Thank you, Vasya. Oh, die anderen Kinder machen sich nicht mehr über sie lustig. Das ist schön. How's your patrol doing? Noticed any more Khaldun's? Everything's quiet. I'm on the lookout. Ja, jetzt ist er ein bisschen Do you zurückhaltender. like the wedding? Oh, it's pretty, and the songs, and everyone is dressed so nicely. That's rubbish. But Nikolai's uniform looks great. I bet he has a gun at home. Oh, when I grow up, I'll cry my eyes out, and then I'll live happily. Sie möchte auch mal so eine schöne Hochzeit. Das ist in Ordnung. Er hat gerne eine Waffe. Furchtbar. The neighbors of this tall carpenter are lying face down on their plates, snoring peacefully. Okay, die Nachbarn von dem großen Carpenter, also dem Teppichmacher, sie liegen mit dem Gesicht auf ihren Tellern und schlafen. Die haben wohl einen Trinkwettbewerb gehabt. I bored them with my talking? Oh no, that's not the case. In all of Perm Gubernia, there's no man more dashing than me. Well, if it's about carpentry or drinking. Anyway, in all the rest, I'm afraid I'm not that good. Okay, also er hat die wohl unter den Tisch getrunken, weil er meinte, er hat sie auf jeden Fall nicht in den Schlaf gelabert, weil er ist schon interessant. So your axe feeds you? Yeah, I recently put a blockhouse in Anbor. I'm often hired in this Uyest. If only I was paid as well as I should. I can build whatever you can think of. A boat or a church. My tool is always with me. My loyal axe here. Ein Carpenter? War das nicht ein Teppichmacher? Aber gut, er scheint wohl einfach ein Handwerker zu sein. Vielleicht habe ich da auch ist da mein Wortschatz auch einfach nicht gut genug. So no one can beat you at drinking. I can drink 5 bottles of vodka right now. Believe it or not. Ich kann 5 Münzen drauf wetten oder 5 Münzen und ein Item. I think I can beat you at drinking. You? Well, wanna try it? After several cups, you feel sick. You have to get up from the table and whisper a couple of Zagavers to come to your senses. Okay, ich habe Geld verloren und ja.
konnte ihn nicht unter den Tisch dringen. I know I didn't believe you outright, but I was wrong. Oh, thank you, Vasilisa Fyodorovna. I don't know how to thank you. Take some sour cream from our cow. Oh, it was a lucky day when we met you. Ah, das ist Akulinas Mutter gewesen. Okay. Ja, die sind alle ganz glücklich, uns zu sehen. Oh, Vasilisa, the bride told us about you. Such a man she got herself, right? Hush! Do you want to curse her? Me? I can't curse. Here, Vasya will prove me right, right? But what a man, a soldier. Maybe I should get dragged away by shorts? Okay, sie hat gemeint, die Braut hat sich einen ganz schönen Mann geangelt und die andere meinte, das verflucht sie bestimmt und die Rechte hat halt gemeint, nö, das wird sie nicht. Ich kann sie nicht verfluchen, richtig, Vasilisa? So ein Militärmann, vielleicht sollte ich mich auch mal von dem Mond verschleppen lassen. Thank you for helping me. I understand that you got this friend quite suddenly. That's all right. She's a fine girl. Feel like we've known her all these years. It's a pity she didn't show up earlier. No. Die hat gemeint, schön, dass ihr mir helft. Ich weiß, ihr habt den Freund relativ kurzfristig gekriegt. Und sie meint, das ist kein Problem. Das ist schon, als würden wir so jahrelang kennen. Und es ist echt schade, dass sie nicht schon viel früher aufgetaucht ist. Und so sollten Freunde sein. Aren't you afraid that the bride used to be a changeling? What's there to be scared about? She's ordinary now. Things happen in life. It wasn't her decision to become a demon. Such was her fate. The only one to blame here is her mother. Oh, she's also suffered her fill with the changeling. God is forgiving. Die sind echt nett. Die haben auch gemeint, so, ja, wir haben keine Angst, dass sie mal ein Dämon war. Ich meine, die konnte ja nichts dafür und die hat sich's ja nicht ausgesucht. Und jetzt ist sie ja sowieso normal. Also, wenn ihre Mutter, und die andere hat halt gemeint, ja, die Mutter ist eigentlich auch unschuldig, weil der Dämon konnte nur was dafür, die hat ja auch gelitten und die sind total nett. Das gefällt mir. Kann ich hier drüben bei euch noch irgendwas machen? Ihr spielt nee, das sind keine Karten, ich glaube, das sind seine Beine. The feast is not yet over, but it will not continue on without your approval. Ja, dann soll es mal weitergehen. And each of the guests is honored with a song of glorification. After each song, it is customary to thank the singers with some money. Your turn comes. The song begins «Ты княжна наша сващенка». When the sound of the choir dies down, a girl with a tray approaches you. Ich The bezahle eyes of the großzügig. performers grow wide with surprise. Your generosity is momentarily praised in a song. At the end of the feast, a ritual dish is served. Selyanka, a large baked pudding with eggs. Nikolai deftly cuts a piece of pie and gifts his mother-in-law the customary coins. The feast will go on until morning, but old Yegor convinces you that tomorrow is the most important day. The traveling of the wedding procession to the wedding ceremony. You go home to have a little rest before dawn. Okay, also wir haben jetzt, es wurden Lieder gesungen, wir haben dem Mädchen, das da das Geld eingesammelt hat, ein bisschen mehr gegeben. Und ja, wir ruhen uns aus, morgen ist der wichtigste Tag. So, der da ist noch einen Tag unterwegs. Ihn hier könnte ich eigentlich so unnötig losschicken. Ich frage mich gerade, wie ich das mache. Wie kann ich jemanden auf eine... Feast... Yeah, children, Gilbert. Think a steak, hier. Ich kann ihn einfach wegschicken, dass er irgendwas Sinnloses macht für einen Tag. Und damit habe ich ihn jetzt vom Hals. Heißt, unsere Seiten sind stärker, das finde ich gut. Was haben wir für einen Besucher? God bless, Yegor Yevlampovich, Vasilisa Fyodorovna. I came for you, Vasilisa. I'll get you to Pakcha. And you, Yegor Yevlampovich, will get to Vilgard. Get ready. I'll wait for you at the gates. Okay, die sind alle schon abfahrtbereit.
Dann gehen wir auch mal los. Achso. Nee. So, hier ist der... Der erste Weg ist ja einmal schräg rüber. You reach the bride's isba with the light of dawn. The changeling girl sits under the icons and starts a long ritual of saying farewell to the maidenly headband. The bridesmaids chant Ujyasyaduka Maladyoshенка. The bride hands out red satin ribbons to everyone. The bride gives the prettiest one to you. No. Also, die sitzt halt unter den heiligen Symbolen und die singen jetzt halt hier, wie heißen sie, nicht Trauzeuginnen? Nein, die Bridesmaiden halt, ja. Ich komme gerade nicht auf das deutsche Wort, das tut mir leid. Auf jeden Fall, die verteilt dann rote Bänder und das Schönste gibt sie uns. The ritual drags on and the guests have yet to arrive. The sounds of the last wailings quiet down close to the evening. The bridesmaids begin dressing the bride in the wedding gown, and you decide to look once more for cursed items in the yard while waiting for the guests. Gut, wir wollen uns im Garten noch ein wenig umsehen. Nach verfluchten Gegenständen. You go down into the yard. It looks empty and grim without wedding guests. Not surprising. This roof was home to an evil spirit for many years. You jump from a sudden rustling. You think you heard it coming from one of the haystacks. But which one? Okay, wir haben irgendwas hier in den Haystacks gesehen. Ein Rascheln. Das wird wahrscheinlich einfach der Hausgeist sein. Aber Leute, damit war es das wieder für heute. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es denn dann weitergeht mit Black Book. Bis dann, euer Wolf.